বুঝি না আল্লাহ আগে জীব সিলাই গেছে কাটা বাইছে আমাকে তো দিয়েছিল একটু আগে ছিল কাটা বাইছে কারো বাথরুমা হে শেষ আর নেই না আমারে আইবো সকালে ও সকালের বাথরুম হইছে কলটা ছাড়ে দাও হইছে সে আমি জার্সি পরবো এখন এটা খুলবো এখন জার্সিটা পরে মামা ফয়সালের বাসায় খাইতে তো আসলো না আর বাসা ফাঁকা মুরগি ওর ভাবি আছে না অফিসে খাইতে খাইছিস কি ওই বাসায় আমার গেছো বাড়িতে আপনাদের বাসায় থাকতে এখানে কাটা বাড়িতে খাইনি অনেকদিন পর যাচ্ছি করলাম ডোলা হাত দিয়ে স্পর্শ উঠে থাকে না হাতে লেখা বিশেষ ম্যাডাম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিলে একটু ভালো হতো কিরকম হইতে পারে জিনিসটা
আমরা স্টার্টিং নেই আছে যাবা তো যা মনে থাকি থাকবো ঘরে থেকে কি কোনো পড়া আছে তাই না না বয়ের মধ্যে সেনাসুর আছে খুঁজে পায় না স্যার খুঁজে পাইব ডালের বয়ের মধ্যে তুলে কোন বয়ামে ওই বড় বয়ের আমি তো খুঁজেই পাই না, দেখি না তো। বাইর করে আচ্ছা আমি যাচ্ছি তাও আর খুঁজে পাইব আসলে আমি লাগবো তোর এই মোবাইল आधा घंटा দিবা মলম দিয়ে হাতে। আমি বল হুম একটু যাই
be one of the craziest things I've seen since being in Bangladesh. You're at the beach, just chilling, and there's just cows everywhere on the beach with you. Like, that's just crazy. Ooh, guys.
ম্যাডাম প্যারাগ্রাফের টপিকগুলো কি আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে নাকি এরকম কোনো কিছু আছে যেটা নি- যদি আগে থেকে দেওয়া হয়তো 2-3টা প্যারাগ্রাফ যেহেতু টপিক, তাহলে আমাদের জন্য উপকার হইতো আর কি। রং কনসেপ্ট যেটা আমাদের স্কুলে শেখানো হয়, আমাদের তো বলা হতো পৃষ্ঠা উল্টানো যাবে না, এক পেজের মধ্যে শেষ করতে হবে, তাহলে নাকি প্যারাগ্রাফ ব্রেক হয়ে যায়। এটা এখন আর মেনটেন করা হয় না, ইটস এ ভেরি রং কনসেপ্ট। So you can move on to different pages and of course bring paragraphs, smaller paragraphs in your answer. Okay. Now write a paragraph, write a paragraph comparing country life versus city life. Country life versus city life. গ্রামীণ জীবন আর শহুরে জীবনের মধ্যে পার্থক্য কি, এটার উপর বেস করে তোমরা একটা কম্পারেটিভ প্যারাগ্রাফ লিখো। কোশ্চেনটা আমি আবার বলছি, রাইট এ কম্পারেটিভ প্যারাগ্রাফ কিংবা রাইট এ প্যারাগ্রাফ কম্পেয়ারিং কান্ট্রি লাইফ অ্যান্ড সিটি লাইফ। কান্ট্রি লাইফ দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে? গ্রামের জীবন, গ্রামের জীবন, ভিলেজ লাইফ আর কি। ওকে, সবচেয়ে না কান্ট্রি লাইফ লেখো, বিকজ ভিলেজটা কিন্তু খুব একটু ইনফর্মাল একটা ওয়ার্ড, কান্ট্রি লাইফটা হচ্ছে বেশি ফর্মাল। COUNTRY একই স্পেলিং কিন্তু। ওকে, আচ্ছা তোমাদের এখন বাজে হচ্ছে 3টা 14, আমি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি 10 মিনিট না 15 মিনিট সময় দিব, বেশি সময় দিব তোমাদেরকে। আমি 3:30টার সময় নক করব আবার, এবং এই 3:30টার মধ্যেই তোমাদেরকে কিন্তু দেখা শেষ করতে হবে। আমি কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে শুনবো এবং প্রত্যেকের জন্য কিছু নাম্বার আছে, শুনে শুনে নাম্বার দিব। এটা একটা ওরাল এক্সাম বলতে পারো, আর একটা কুইজ টেস্টের মতো। হ্যাঁ আমরা বলো ঠিক শব্দগুলো অ্যারাউন্ড 200 ওয়ার্ডস তোমাদের লাগবে, 200 ওয়ার্ডস লেখা লাগবে, এবং 15 মিনিটের মধ্যে একটু লেখা সম্ভব। ঠিক আছে, লেখো। আমি কিন্তু 5 মার্কসের মতো করে সবার কাছে জাজ করব, 5 মার্কসের মতো, 5 মার্কসের মধ্যে কার কতটা ভালো হলো। ঠিক আছে, এটা কিন্তু কুইজ টেস্ট, সর্ট অফ আনএক্সপেক্টেড কুইজ টেস্ট। সো তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন, 3:15 বাজে, ঠিক 3:30টার সময় তোমাদের নক করবো। ওকে, start writing. আচ্ছা, কিন্তু আমি যে স্ট্রাকচার মেনটেন করতে বললাম
আর তুমি কি ইনফরমেশন গুলো নেট থেকে নিয়েছো? ল্যাঙ্গুয়েজটা কি তোমার? এটা তোমার জি ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাম, না, তুমি একটা লাইনে রিক্সা লিখেছি। তুমি নেট থেকে নিয়েছো। আচ্ছা, নেট থেকে নিয়ে লেখা কিন্তু কথা ছিল না, কথা ছিল তুমি না ম্যাম, নেট থেকে একবারে কাট করিনি ম্যাম। সেটা বুঝতে পারছি। ম্যাম but- খাতায় লিখছি ম্যাম, পিকচার আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট তুমি নেট কোনোভাবে সাহায্য নিতে পারবে না যখন তুমি ক্লাসে কিছু করতে বলবো, ঠিক আছে? কারণ ওটা তো আমাদের অনলাইন এক্সাম নাও তো হতে পারে, তাই না? আমাদের তো ক্যাম্পাসে বসেও এক্সাম হতে পারে। জি ম্যাম। তো তখন কি করবে? ওকে, so Sajad, I'm giving you 3, okay? 3 out of 5. ওকে ম্যাম। এরপরে আইডি 43 মিরাজুল, আচ্ছা মিরাজুল আচ্ছা 43, আইডি 43, আইডি 44 মোতাহার, নাই ম্যাম। 45 নাইমুর। ইয়েস ম্যাম। নাইমুর বলো। আমি অল্প কিছু লিখছি আর কি, আমার বেশি কিছু। বলো শুনি। প্রথমে লিখছিলাম এভরিওয়ান হ্যাজ এ ডিফারেন্ট লাইফস্টাইল, পিপল সামথিং হ্যাভ ডিসাইডেড দে ওয়ান্ট টু লিভ সিটি অর কান্ট্রি লাইফ আর কি। তো তোরা লিখছিলাম city lifestyle and country lifestyle are two different type of living, although two types living each other by environment, job opportunities, cost, etc. So they also have similar features such as daily routine, value of people. অল্প কিছু লিখছি, বেশি কিছু লিখতে পারি। এতক্ষণ সময় দিলাম, প্রায় প্রায় আধা ঘন্টার বেশি সময় দিলাম, তারপর এটুকু লিখলে মাত্র, তারপর গুছিয়ে লেখো নেই কিছু, এরকম তো ঠিক না। So I'm giving you 1.5 out of 5. 1.5. Okay, ID 46. অঙ্কন। আচ্ছা। ID 46 অঙ্কন। আচ্ছা। ID 47 শাকিব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শাকিব বলো কি লিখেছো? country life and city life and country life. Difference between madam তারপরে লিখছি there is no doubt that everyone has a comfortable place to live in. Some people prefer rural life because of the calmness and purity of the atmosphere, but others prefer to live in the city because of availability of jobs and a life full of freedom more than the countryside. Here তারপর ম্যাম হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে উপরে ইয়াটা লিখছি ইন্ট্রোডাকশনটা, তারপর হচ্ছে this countryside is differs from city life. Countryside is smaller than the city life, a small community characterized by tranquility, fresh air, while the city is residential area and the density populated, noisy, and surrounded by factories and markets. Both the countryside and the city life are characteristics that distinguish from each other. So, characteristics দিয়ে লিখছি হচ্ছে the strength of the social ties in the rural society, the relation between of them are based on the direct encounter between the people, the cooperation in all social events. The general characteristics are the similar and the goals are common. এটা হচ্ছে কান্ট্রি সাইডের ম্যাম characteristics আর সিটি লাইফের characteristics. The city is large in comparison with the countryside. It includes a large number of interconnected buildings. Its houses are modern and the city is filled with the services and public facilities.
ওকে সাকিব, তোমাকে আমি যে স্ট্রাকচারটা শেখালাম তুমি সেটা শোনো নাই? জি ম্যাম। তুমি স্ট্রাকচারটা মেনটেন করোনি কেন? আমি একটা স্ট্রাকচার দিলাম না তোমাদেরকে, ডিসকাস করলাম যে এই কাজটা ক্লিয়ার আছে, একসাথে কম্পেয়ার করে লেখার কথা। প্রথমে আমি সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো গ্রামের লিখলাম, পরে শহরে লিখলাম, এভাবে লিখতে তো হবে না। আমি তাহলে ওই সময়টা খেয়াল করে নিই, আমি যদি আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে নাকি এটা সব টেনে ওইভাবে করতে হবে? ছক টেনে না, একেবারে স্কুলের মতো ছক টেনে তো না, আমি তো শেখালাম না প্যারাগ্রাফের মতো করে লিখবে, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ করবে বডি পার্টে, তো করোনি। স্ট্রাকচার মেনটেন না করলে আমি তাহলে কেন বললাম স্ট্রাকচারের কথা এতক্ষণ ধরে? ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচার ছাড়া কিন্তু আনসারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। সো আই এম গিভিং ইউ 2 out of 5. ওকে ম্যাম। So ID 48 Hasib. ID 48 Hasib. 9. 49 Shahabuddin. ইয়েস ম্যাম। Okay, ম্যাম আমার এখানে একটু নেট প্রবলেম আছে ম্যাম। হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি। Country life and city life are the two different lifestyle which significantly affect how people live. ठीक है मैम। People after have very of sorry ma'am. Country life is a very Yes, carry on. country life people is a all people helpful and hospitality, but city life people maximum people and not helpful. না ম্যাম মানে বলছি মানে না হচ্ছে না। Carry on সময় নাও বললো। সরি ম্যাম। কেন সরি বলছো বারবার? তুমি কন্টিনিউ করো না, আমি শুনছি তো। হ্যালো, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে মনে হয়। আচ্ছা, ID 50 সোহেল আছো? ID 50 সোহেল। ID সোহেলও নেই। 51 মিজানুর রহমান। ID 51। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি লিখেছো? জি ম্যাডাম, চেষ্টা করছি কিছু লেখার জন্য। হ্যাঁ বলো, শুনছি। Everyone define lifestyle. Some people prefer to live in the city and other people choose to live in the countryside. তারপর হচ্ছে there are many different lifestyle, different type of lifestyle, city life and country life, such as environmental, job opportunity, cost living, daily routine, educational and medical facility. এটা হচ্ছে ম্যাডাম ইন্ট্রোডাকশনে লিখছি। দেন হচ্ছে আমার হচ্ছে এটাকে যে প্যারা আকারে লিখছি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ওই যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটিতে দ্য মোস্ট নোটেবল ডিফারেন্স বিটুইন লাইফ ইন এ কান্ট্রিসাইড অ্যান্ড city side is environment. Countryside is are less people, less population, few car and few cars and এটা কি লিখছি নিজে বুঝতে পারছো কি লিখছো? few cars and in the countryside and city side more than population, more than car and more than sound population. এতটুকু হচ্ছে environmental লিখছি।
দেন হচ্ছে আনাদার ডিফারেন্ট বিটুইন দ্য সিটি লাইফ অ্যান্ড কান্ট্রি লাইফ আর জব অপরচুনিটি কান্ট্রি সাইড মোস্ট অফ দ্য পিপল are the farmer and self-employment. Other hand, city life is the most of people service holder and industrial job holder. এতটুকু হচ্ছে জব অপরচুনিটি বা এই যে আমাদের যেই এমপ্লয়মেন্টের। তারপর হচ্ছে কস্ট লিভিং ইজ অলসো ডিফারেন্ট বিটুইন দ্য সিটি লাইফ অ্যান্ড কান্ট্রি লাইফ। City side life is cost living is higher, and other hand the country life cost living is low. তারপর হচ্ছে এডুকেশনের ক্ষেত্রেও এইভাবে লিখছি ম্যাডাম, এইভাবেই সবগুলো প্যারা লিখছি আর কি। এডুকেশনের ক্ষেত্রেও at last one of the daily routine different city life and country life. Most of the people early rise in the morning, and other of the people city life different very two different person. তারপর হচ্ছে লাস্টে হচ্ছে এটাই একটু কি লেখা আছে ম্যাডাম, আর লিখতে পারিনি। ওকে, নট ব্যাড, ভালো লিখেছো, অনেক ইনফরমেশন দিয়েছো। আই এম কোয়াইট হ্যাপি উইথ দ্যাট। ছোট ছোট গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস হয়েছে, ওগুলো থেকে আর একটু রিভাইজ দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো আই এম গিভিং ইউ 4 out of 5. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ওকে, এরপর আইডি 52 মাসুম আচ্ছা। 53 তানভীর। ম্যাম 53 তানভীর শুরু করো। 53 ম্যাম প্রথমে লিখছি হচ্ছে এইভাবে। ম্যাম আমি তো খুব মানে প্রথমের দিকে জয়েন করতে পারি না, একটু পরে জয়েন করছি, তারপরে দেখতেছি প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিচ্ছেন ম্যাম। আমি মানে পুরোটা মানে শুনতে পারি নাই, তো যেভাবে পারছি আমি একটু লেখার চেষ্টা করেছি। ওকে বলো ম্যাম। A man who lives in village is called the village life, and a man who lives in town is called a city life. Village life is different, really different from the city life. Village life is the representation of a rural lifestyle, which as city life is represent a good and easy lifestyle. The air and the water in village is less polluted, and village has a noiseless environment and fresh air compared to the city life. People in the village are less busy and in the big cities. Life is generally better than village life because of the convenience, and in the city life you can get whatever you want to quickly. And the village is not bad, however there is no issues in city life. People migrate to the city life better job opportunities, stability, and different type of income, because which is a lack in village. City have a hug member of school, college, universities, and stabilities. Hence, the city get quicker quality and education, which is the primary and fourth. ম্যাম এতটুকু লিখছি, মানে তারপরে ম্যাম আপনি বলছেন যে টাইম আপ। ওকে তানভীর, যেটুকু সময় পেয়েছো সুন্দর করে লিখেছো, ভালো হয়েছে, স্ট্রাকচার মেইনটেইন করেছো। প্রথমের দিকে বুঝতে পারি নাই, মানে জয়েন করার পরে ম্যাম শুনতেছি যে আপনি প্যারাগ্রাফ লিখতে দিয়ে দিয়েছেন, পরে শোনার পরে ম্যাম যতটুকু ভাবে, মানে আমার ফ্রেন্ড আতিক ছিল অ্যাকচুয়ালি, ও আমার যতটুকু বলছে যে এইভাবে লিখো ম্যাম, অতটুকুতে লিখছি। তোমাদের তাড়াতাড়ি ক্লাস জয়েন করতে হবে, ঠিক আছে? যখন আমি তোমাদের ক্লাস শুরু করি, আমার কিন্তু টাইমটা ভাগ করা থাকে যে কোন সময় আমি কি পড়াবো, ওই সময়টা বাদ গেলে কিন্তু তোমাদেরই ক্ষতি। জি ম্যাম, জি ম্যাম, সরি ম্যাম, নেক্সট থেকে তাড়াতাড়ি জয়েন করতে হবে। I'm giving you 4 out of 5. হাসান, ID 54, হাসান। ওয়ালাইকুম আসসালাম, লিখেছো হাসান? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। বলছি country life and city life is very different. I have enjoyed both. Country life is easier than city life. Country life is simple life.
here life is enjoyable. Fresh air, fresh fruits and vegetables are available here. The people of country and place is very polite and gentle. There are playground, ponds and river and also pure water. All kinds of vegetables cultivated here. We can enjoy the beauty of nature there. City life is not easier than country life. Sound, air, environment pollution is a part of city life. Here, life is like a robotic and commercial. Brotherhood and relativeness is very rare here because of this busyness. Everyone is very busy with his or her personal life. There is no time to talk with each other. All the daily necessaries is very expensive here. Life is different. Life is difficult to live here. No fresh air, no clean environment. Everywhere is polluted by overpopulation. High-rise building is available, but there is no playground for play. There are many educational institutions, but they are very expensive. I prefer country life than city life. Country life is full of happiness and enjoyable. Everyone should go to a village to see the beauty of nature. I love the country life very much. হাসান সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে লেখা। গুছিয়ে লিখেছো, স্ট্রাকচার মেনটেন করেছো, পয়েন্টগুলো সাজিয়ে লিখেছো, ভালো হয়েছে। বাট ওই যে যখন তোমাদের আমি কম্পারেটিভ কোনো কিছু লিখতে বলবো, ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট আই এম আস্কিং ইউ হুইচ ওয়ান ডু ইউ প্রেফার। ওটা কিন্তু অন্য ধরনের প্রশ্ন হয়। ওটা বুঝতে পেরেছো? ওটা হচ্ছে ওপিনিয়ন এক্সাম, ওপিনিয়ন এসে ওটাকে অপিনিয়ন কখনো ই হবে না। ইয়েস, তারপর তুমি এখানে কোনো ওপিনিয়ন দিতে পারবে না, আই লাইক ইট, আই লাভ ইট অর লাইক ইট। ওকে, ডোন্ট ইউজ দ্যাট পার্ট, আদারওয়াইজ সব ঠিক আছে। ওকে, ফাইন। ইয়েস, আই গিভ ইউ 4 out of 5. ওকে, ID 55 খালেক, ঠিক খালেক নাকি খন্দকার? আর খন্দকার কি নাম ছিল? ID 55 আছো? ID 56 সুইটি, 57 আব্দুল্লাহ, 59 মার্জিয়া। জি ম্যাম, আছি আমি। ওকে মার্জিয়া, শুরু করো। আচ্ছা ম্যাম, আমি অল্প সময় হয়তো ভাষাগুলো অনেক উন্নত না, তবে স্ট্রাকচার মিলে লেখার চেষ্টা করেছি এবং নিজের ভাষায় লিখেছি। ওকে। Country life and city life is quite different view of living. It is like the two different parts of a globe. There are many issues to be compared between village life and city life. Here, the most relatable 3 issues, those are described below. The first and main difference of country life and city life is the environment. Countryside is full of natural beauty and resources. People who live in countryside are totally attached with the nature. They can harvest their own crop. They get fresh air, can hear the singing of the birds. They can get fresh meal, etc. On the other hand, city life is full of pollution and the density of people is huge. Second difference is the cost of living. It is seen that life in countryside is cheaper than city life because maximum people grow their own crops and animals. On the other hand, all the bills and cost at city life is so expensive. Third and last difference is about the facilities. The essential facilities like job opportunities, education, and treatment opportunity is easy to get in city life because there are many hospitals, schools, and factories. Where the country life has not more opportunity of those services. So it can be told that country life is easy and simple, and city life has many citizen advantages
though the cost of living is expensive. ম্যাম এটুকুই লিখেছি। ওকে মার্জিয়া, ভালো হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে। তবে আরেকটু প্লট করতে হবে, যেহেতু সময় তুমি বুঝতে পারো নি, শর্ট করেছো। পরীক্ষার সময় এই আইডিয়া গুলোকে একটু এক্সপান্ড করতে হবে। এবার এক্সপান্ড করতে হয় কিভাবে? এক্সাম্পল দিয়ে। ওকে, if you put one and two examples then it will be a longer answer. ওকে, ভালো হয়েছে, not bad. শুরুতে বললাম যে আমি শুরুতে যদি বুঝতাম যে আরেকটু সময় দিবেন তাহলে আরেকটু ব্রডলি লিখতে পারতাম। আমি তো অলরেডি তখন লিখে ফেলেছিলাম। Okay, so I'm giving you 4.5 out of 5 today. ID 61, Moinuddin. Are you there? 62, Mahmudul. 63, Isma. Yes, ma'am. 62. 62. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam. शुरू करो। जी मैम। City life and country life both are different. Those have some advantages and some disadvantages. Country life is very easy and simple than city life. City life is so much luxury. City life is very busy and noisy life. But country life is quiet and peaceful. There is no crowded. City life have many pollutions, but village life is free from all types of pollution. The air is fresh and clean. City people can send their sons to good educational institutions. Ma'am, এতটুকু লিখছি। ওকে মাহমুদুল, কনক্লুশন কোথায়? ম্যাম শেষ করতে পারিনি, এতটুকু লিখছি আপনার। এখন তুমি লিখে রাখতে পারতে, অন্যরা কথা বলছে যখন, তোমার সময় ছিল এই সময়তে, কিছু বলতে পারতে না। ওকে, আই এম গিভিং ইউ 3 out of 5. এরপরে কে আছো? ID 63, ইসমাম। 64, মাহফুজুল। 65, Yes, ma'am. 64. 64 আছে। ওকে, শুরু করো। City life and village life are profoundly different from one another. The two जी मैम। Yes, carry on. Hello. শুরু বলো, শুনছি। Hello. Can you hear me, ma'am? Yes, I can hear you. মাহফুজ, শুরু করো। Yes. City life and village life are profoundly different from one another. The two of them have their upsides and downsides dependent on the accessibilities of assets, the speed of life and social design. In spite of the distinction, the two urban communities and town alongside their occupants are a vital piece of our culture. City life. It depends on some things like environment. One of the most notable difference between city life and country life is the environment. City life is an extremely different environment to the rural living countryside, whereas country life is very small and much peaceful and slower. Distance to places. Living in the city means that everything is in your doorstep, from supermarkets, shops, pharmacies, everything. Everywhere is a walking distance, encouraging people to exercise and reduce their carbon footprint. Where the countryside has its nature and rural areas typically requires walking or rickshaw or something like that. Noise. The level of noises in the city and country are greatly vary. It's safe to say that if you prefer peace and quiet, then big cities and the city life is not for you. The hustle and bustle on the city with 24/7 traffic, horns and busy restaurants may be comforting to some, but not everyone. Others may have the luxury of peace and quiet and the fresh rural air that comes with country living. ফিল্টার নেট থেকে নিয়েছো?
নেট থেকে হেল্প নিছি ম্যাম কিছু, আসলে একটু হেল্প নেওয়া হয়েছে, বাট আমার ওয়ার্ডস আছে এই জায়গায়। আমি আইডিয়াটা নিয়ে তারপর যখন লিখছি তখন নেট টাচ করিনি, তারপর পুরোটা নিজের লেখা, ঠিক একবার মেবি রিড করছি। Okay, all right. So I'm giving you 3.5 out of 5. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay, ID 65, 66. জি ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। 65. 65. Okay, শুরু করো। A man who lives in a village is called country life, and a man who lives in a town is called a city life. Village life is really different from city life. City life is a busy, competitive, and noisy life. In a city, buses, trucks, cars, and other vehicles always run on the road, and industries make sound. City life offers greater modern facilities of life. In the city, school and colleges offer better standard education. There are scopes for trade and commerce, medical treatment, etc. So people get employment opportunities. On the other hand, life is quiet and peaceful in the village. Country life is free from all types of population. The air is fresh and clean there. Kondokar. Shafi, you did well, but শুরুতে লাইনটা ফার্স্ট লাইনটা কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে। ওকে, সো প্রত্যেক লাইনে প্রায় কম বেশি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে, তোমাকে ওগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আইডিয়াগুলো ঠিক আছে, তোমার অর্গানাইজেশন ঠিক আছে। সো আই এম গিভিং ইউ 3 out of 5 ম্যাডাম। ঠিক আছে ম্যাডাম। ID 66, 67, 68. Yes ma'am, 67. 67 আছে, ওকে শুরু করো। Everyone has different lifestyle. Comparing between country life and city life. Everyone has different lifestyle. People sometimes have to decide where they want to live. Some people prefer to live in the country, while other people choose to live in the countryside. City lifestyle and country lifestyle are many difference. There is the most notable difference between country life and city life is environment. Also have some difference such as job opportunities, cost of living, lifestyle, modern facilities, etc. In the city life there are more job opportunities. On the other hand, in the countryside there is no job opportunities. Countryside people in the countryside have their farms. They grow vegetables, fruits, and make money on it. In the countryside there are many likewise shops. Shops সময় নিচ্ছি ম্যাম। Okay. On the other hand, modern facilities are available in the cities, whereas countryside are deprived from modern facilities. According to the science, country life is easier than city life. It is advantageous for both physical and emotional well-being. Life in the city is characterized by widespread noise due to ever increasing population. On the other hand, countryside environment is cleanliness and their atmosphere is pure. So pure. Both city life and country life have their some problems. But now too many young people prefer city life. On the other hand, too many people countryside is still a better choice than the artificial of city life. Okay. Shurab, thank you. ভালো হয়েছে। So I'm giving you 4 out of 5. Thank you ma'am. সময় খুব বেশি আমার হাতে নেই, আর তাড়াতাড়ি যাচ্ছি একটু। ID 68,
আছো? 69, 70, 71, 72, 74, কেউ নাই? 75, আসি ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। লতিফুল। ওকে লতিফুল, শুরু জি ম্যাম। করো। Country life versus city life. A man who lives in a village is called country life, and a man who lives in a town is called a city life. Country life is really different from city life. It is a busy, competitive and noisy life. In the city, buses, trucks, cars and other vehicles. City life offers better modern facilities of life. In the city, schools and colleges offer better standard education. Country life is free from all types of population. The air is fresh and clean there. People get fresh vegetables and fishes in the market. So it is completely wrong to not good. Life in both these places is dependent on each other and contributes equally to the progress of the country. ম্যাডাম শেষ পর্যন্ত এতটুকুই লিখতে পারছি ম্যাডাম, ফার্স্টে জয়েন করতে পারিনি তো ওইভাবে বুঝতে পারি নাই। ও আচ্ছা, লতিফুল তুমি কি নেট সাহায্য নিয়েছো? ম্যাডাম আমি নিজে থেকেও লিখছি, কিন্তু ম্যাডাম মিডিল পজিশনে বডিতে একটু হেল্প নিয়েছিলাম। লাস্টের দিকেও নিয়েছো, তোমার উচ্চারণ করতে অসুবিধা হচ্ছে ওয়ার্ড গুলো। ম্যাডাম একটু তাড়াহুড়া করে লিখছিলাম তো, সেই জন্য ম্যাডাম লেখাগুলো একটু তাড়াহুড়া করে লিখতে যায়, বুঝতে পারি নাই। ঠিক আছে, I'm giving you 3 out of 5. Okay. ID 76 ইমন আছো? জি ম্যাডাম আছি। ওকে, শুরু করো। Country life and city life are very different. A man who lives in a village is called country life, and a man who lives in a city is called city life. The significant difference in city life and country life are social opportunities, culture and quality life. The main difference is social opportunities that are not available in city life, country life. The people who live in city, they can get job easily because most of the industries are in city. Most of the people who lives in country, most of the people of country life, most of the country people are farmers. The city life and the country life also have cultural difference. The people who lives in city are very busy. ম্যাডাম এতটুকুই লিখছি। আচ্ছা ইমন, তোমার আর কাফির ফার্স্ট লাইন মিললো কিভাবে? সেম ফার্স্ট লাইন কিভাবে হলো? ম্যাডাম আমি প্রথমে দিয়ে একটু নেট থেকে হেল্প নিয়েছিলাম ম্যাডাম। আচ্ছা, তোমার আর কাফির ফার্স্ট লাইনটা একদম সেম, দুটো সেন্টেন্সে কিন্তু ভুল, গ্রামাটিক্যালি রং। তো ঠিক করতে হবে, ঠিক আছে? I'm giving you 2.5 out of 5. এরপরে কে আছো? এরপরে আছে হচ্ছে সাফায়েত। সাফায়েত আছো ক্লাসে? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। জি ম্যাম আছি। সাফায়েত বলো। ম্যাম ফার্স্ট আমার তো জয়েন করতে লেট হয়ে গেছে ম্যাম, ঘুমার পর কুলখানি ছিল, বলো। কিভাবে জয়েন করার পর ইমন তোমার মাইক্রোফোন অফ করো। হ্যাঁ, এবার বলো সাফায়েত। তখন ম্যাম মানে অন্য জায়গায় আসছি তো ম্যাম, এখানে তো হাতের কাছে খাতা কলম নাই, তাও ম্যানেজ করে ম্যাডাম হেঁটে থেকে লেখা শুরু করছিলাম। লেখা অত টাইম মতো লিখতে পারি না ম্যাম, পরে আপনি বলছেন যে নেট থেকে লিখলে হবে না, তো ম্যাডাম আমি একটু লিখছি ম্যাম। আমি কি বলবো সেটা? হ্যাঁ বলো। 1 মিনিট।
জি ম্যাম, শুরু করছি। Country life and city life. Since the creation of mankind, man has started living in groups, which finally formed family or society. But with the development of civilization, man created cities. So man is living now both in cities and villages. Cities have flourished, but the importance of country life has not decreased. নির্বাচিত হন নায়ক হিসেবে। মান্না অভিনীত প্রথম সিনেমা পাখি, যদিও মুক্তির দিক থেকে প্রথম। In this modern competitive world, need for city life has increased as most of the modern facilities are still confined to the cities. The development of the society both on the development of the cities and villages. ম্যাম এতটুকু লিখতে পারছি। ওকে সাফায়েত, বাসায় লেখা প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? নেট থেকে নিয়েছো বেশিরভাগ কিন্তু মানে যে কথা আসবে, সো তোমাকে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে আরো ভালো করে লেখা। 2.5 out of 5 today. থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে নাজমুল, আচ্ছা Yes, ma'am. শুরু করো। Country life and difference between country life and city life. City life and country life are totally two different way of living. This have a advantage and disadvantage. The significant difference in city countryside life are social opportunities, culture, source of entertainment, and quality of life. City life is a more easy and modern life. There is kind of, yes, I can say that I witnessed these two host and base have sorry ma'am, আমি নেটে এনেছি তো ম্যাম, আমার একটু সমস্যা। নেট থেকে বলছো তুমি, যেটুকু বললে ওর তোমার নিজের কোনো কথা নেই। না ম্যাম প্লিজ, I'm giving you 2 out of 5. So আর কেউ কি বাকি আছো বলতে? কেউ কি বাকি আছো? ওকে দেন, ওকে ফাইন। সো আমি এটাকে একটা কুইজ টেস্ট হিসেবে ধরছি। যারা যারা পার্টিসিপেট করলে নাম্বার পেলে দে আর ডুইং ওয়েল। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দিব না, যারা যারা কুইজ টেস্টে পার্টিসিপেট করলে তারাই অ্যাটেন্ডেন্স পাবে। আমি পরে ক্লাস শেষে দিয়ে দিব। আমি নাম্বার সুইটি রানী ম্যাম জয়েন করতে পারতেছে না, আমার এসএমএস দিছিল যে ওর হচ্ছে নেটের খুবই প্রবলেম, ও বলতে আমি লিখেছি কিন্তু জয়েন করতে পারছি না, ম্যামকে শোনাবো না, হুট করে পার হয়ে গেছে আর জয়েন করতে পারছে না। ও তো জয়েন করছে আবার লিভ করছে, আমি দেখছি বারবার সুইটি রানী লেফট। মানে ও জয়েন করতে পারছে না, আমার এসএমএস দিছে যে ম্যামকে একটু বলো যে আমি জয়েনই হতে পারছি না, জয়েন হয়ে আবার পার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওকে বলো নেক্সট ক্লাসে যেন রেডি থাকে, ঠিক আছে? ওটা নিয়ে ম্যাডাম সেম তানিয়ারও প্রবলেম ছিল। আমার একটু কথা ছিল। হ্যাঁ বলো সাকিব। আমি হচ্ছে অফিসে ছিলাম না, এখন অফিসে অফিসে থেকে যতটুকু পারছি দিচ্ছে আমাকে, তাহলে কি নেক্সট উইকের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে? তাহলে আমি আজকে বাসায় গিয়ে যদি লিখতে পারতাম, মানে আমি অফিসে থেকে যতটুকু পারছি না, কি করবো? আমি তো সামনে আরো কুইজ টেস্ট দিব, সেটা তোমার ক্লাসে থেকে যখন যেটুকু কিছু ওটুকু কাউন্ট করতে হবে। সুটি রানীর প্রবলেমটা একটু ডিফারেন্ট, কারণ ও জয়েনই করতে পারছে না। ম্যাডাম আরেকজন আছে এরকম, তানিয়া আক্তার। তানিয়া, হ্যাঁ তানিয়া, ও হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে শুরু নেট নাই, ঠিক আছে? ওদের দুজনকে বলবে নেক্সট ক্লাসের শুরুতে চলে আসতে। যদি আমরা অনলাইনে থাকি তাহলে অনলাইনে এভাবে আমাকে জয়েন করতে ক্লাসে, না হলে ক্যাম্পাসে গিয়ে শুনবো, ঠিক আছে? আর তোমাদের এটা ফার্স্ট কুইজ টেস্ট হিসেবে কাউন্ট করছি, তোমাদের এরপর আরেকটা কুইজ টেস্ট হবে, আমি কুইজ টেস্টে বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করবো। সো ডোন্ট ওয়ারি, ওকে? ইট ওয়াজ আ সাডেন কুইজ টেস্ট। সো আই এম এন্ডিং হিয়ার টুডে। সবাই ভালো থেকো, সি ইউ নেক্সট ক্লাস।